கொள்பவன் தான் உலகத்திலேயே வந்து சிறந்த சிந்தனையாளர், எப்படி வேணாலும் நம்ம சொல்லிக்கலாம். தன்னிலைய புரிதல், தன்னிலை, how we say an individual analysis. ஓகே, அந்த இண்டிவிஜுவல் அனாலிசிஸ் உங்களுக்கு ஒன்ஸ் வந்துருச்சு அப்படின்னா, then we come to know like automatically your growing will take place. So that is why we gave the resume part before we are talking about the resumes. So இப்போ நீங்க எல்லாருமே சொன்ன கமெண்ட்ஸ், like every one of you gave the comments, it's like, sir, I do not have the content to add. As you mentioned, we do not have implant, we do not have certificate, we do not have a training, we do not have a internship, we do not have a projects. So a lot of things, right? So a lot of things were mesmerized by you guys on like keep on telling I do not have on the feedback. That's exactly I want before we getting into learning. நான் வந்து இனிஷியல் என்னோட கரியரை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது, ஓகே, ஐ ஸ்டார்டட் மை கரியர் இஸ் இன் டீச்சிங் அட் 2010. ஸோ அப்போ வந்து ஐ மெட் ஒன் பிரின்சிபல், not with the SNS institution, it's somewhere in the private institution in Coimbatore. There, one principal, he is actually from Andhra Pradesh, but he settled out at Chennai. So on the our pair vandu Professor Ramesh. Okay, that principal is deputed as a principal to our college where I have worked in the previous experience. I was a fresher, like I was just looking. Okay, someone who was saying, I'll be keenly watching all persons talk and I'll try to utilize the best thing out of them. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது வந்து திடீர்னு எனக்கு ஒரு ஒர்க் டாஸ்க் அசைன் பண்ணாங்க. ஓகே, அந்த ஒர்க் டாஸ்க் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஐ ஷுட் கீப் ஆர் ஐ ஷுட் கண்டக்ட் அன் ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் எவ்ரி ஆஃப்டர்நூன் ஃபார் 30 minutes. அப்போ எனக்கு சொன்ன கண்டிஷன்னா, அங்க இருக்கிற அத்தனை ஃபைனல் இயர்ஸ்க்கும் எவ்ரி டே லஞ்ச் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் ஒரு 30 minutes வந்து அவங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் டெஸ்ட் வைக்கணும் அப்படின்னு சொன்னார். He told me like, I will do any kind of support, whatever you want, I'll proceed forward and do the things for you. But one thing is like, you must make everyone to write the test. ஓகே, ஸோ சொல்லிட்டாரு, கண்டிப்பா ஏதோ ஒரு காரணம் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் கீப்பிங் த டெஸ்ட். ஃபர்ஸ்ட் டே டெஸ்ட் வச்சோம். ஒரு 300 to 400 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருந்தாங்க ஃபைனல் இயர்ல. திடீர்னு அந்த டெஸ்ட்டை இவாலுவேட் பண்ணுங்கன்னு சொல்லிட்டாரு. சார் எப்படி சார், ஒரு டெய்லி டெஸ்ட்டும் வைக்கணும், அப்போ டெஸ்ட் வச்சா டெஸ்ட் கொஸ்டின் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஜெராக்ஸ் எடுக்கணும். அப்போல்லாம் இந்த ஆன்லைன் கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாவே 10 years பேக்லாம் பேசுறது இல்லைங்க யாரும். அப்போ ஜெராக்ஸ் எடுத்து சர்க்குலேட் மட்டும் நாங்கள் கொடுத்தோம். இவாலுவேஷனை டீச்சர்ஸை வச்சு பண்ணோம். லைக் ஆல் த டீச்சர்ஸ் இன் த டிபார்ட்மெண்ட் வில் சப்போர்ட் அஸ் ஃபார் தி இவாலுவேஷன். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நாள் இவாலுவேட் பண்ணோம், 10% தான் பாஸ் ஆனாங்க, ரெஸ்ட் எல்லாமே லோவஸ்ட் ஸ்கோர்ஸ் விட்டுட்டோம். செகண்ட் டே மறுபடியும் டெஸ்ட் வச்சோம். Then again student got lower score, we left. Again third day. It went up to 10 to 15 days. But என்னன்னா டெஸ்ட் நடத்துறதுக்குள்ள நாங்க ஒரு வழி ஆயிட்டோன்னு வைங்க, அது வேற விஷயம். பட் அந்த 15 daysக்கு அப்புறம் there was a lot of complaints about me to the principal. என்ன கம்ப்ளைண்ட்ஸ்னு பாத்தீங்கன்னா, எப்ப பார்த்தாலும் டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருக்கிறாரு, இவர் எதுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு, நாங்க தான் ஃபெயில் ஆயிட்டே இருக்கோம், மறுபடியும் டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லி they made laugh at me and had a lot of fun. But I was not intentionally did that because of the principal direction, my superior telling me to do that. Even I expressed the same to the principal that every student are laughing at me when I keep test. My lot of energy is wasting for keeping the test. So அப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் நிறைய வந்திருந்தது. அப்போ சொன்னாரு, உனக்கு உங்ககிட்ட மட்டும் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வரல, எங்கிட்டையும் உன்னை பத்தி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்துச்சு. பிகாஸ் அட் இனிஷியல் ஐ வாஸ் ஃபியரிங், ஐயோ கம்ப்ளைண்ட் நம்ம மேலையா மாட்டினமா இன்னைக்குன்னு பயம், ஒரு பயம். சார் என்ன சார் கம்ப்ளைண்ட் அப்படின்னு சொல்லி ஐ வாஸ் ஆஸ்கிங் ஹிம். ஹி டோல்ட், வெயிட் ஃபார் 2 more days, ஐ வில் ரிவீல் ஆல் யுவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அண்ட் டெல்லிங் யூ. ஏதாவது ப்ராப்ளமா சார்னா, இல்ல என்னை பார்த்து சிரிச்சுட்டே நத்திங் டு வரி, ஐம் தேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிட்டாரு. பட் ஸ்டில் ஐ வாஸ் ஃபியரிங் அண்ட் ஷிவரிங். ஹே, இட்ஸ் அ கம்ப்ளைண்ட், லைக் ஹவு டு ஐ டேக் தட் பிளாக் மார்க் வைல் ஐம் ஒர்க்கிங். அப்படி எடுக்கும்போது அவர் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்னன்னா, கடைசியில ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கம்ப்ளைண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் என்கிட்ட கொடுத்தாரு ஒரு 2 days கழிச்சு. அந்த 2 days கழிச்சு அந்த பஞ்ச் ஆஃப் பேப்பர் எப்படி இருக்கு, பாதி பேப்பரை கிழிச்சு பாதி நோட்டை கிழிச்சு எல்லாரும் எழுதியிருக்காங்க. ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் ரீடிங் த பஞ்ச் ஆஃப் பேப்பர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ என்னதான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்ததுன்னு பார்க்கலான்னு எடுத்து ஒவ்வொன்னையும் பார்க்குறேன். ஒருத்தன் வந்து இங்கிலீஷ்ல பேசுறவன் திட்டுறான், ஒருத்தன் வந்து
சும்மா டெஸ்ட் வச்சுட்டே இருக்கிறாருன்னு அந்த கம்ப்ளைண்ட் எழுதியிருக்கான். அதுல மெஜாரிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ், ரைட், மெஜாரிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் என்னன்னா, எங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் எப்படி சால்வ் பண்றதுன்னே தெரியாது, அப்புறம் எதுக்கு இவர் எங்களுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறாரு, ஹி இஸ் வேஸ்டிங் ஹிஸ் டைம் அண்ட் ஆல்சோ அவர் டைம் அப்படின்னு சொல்லி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் வந்து மெஜாரிட்டி ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் அது. அதுல இருந்து புரிஞ்சது என்னன்னா, ஸ்டூடெண்ட் போய் பிரின்சிபல் கிட்ட கம்ப்ளைண்ட் பண்ணியிருக்கான். என்னன்னா, எனக்கு ஆப்டிடியூடே தெரியாது, தெரியாத எனக்கு எதுக்கு டெஸ்ட் வைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னாரு. அவரு சொன்னாரு, எஸ். அப்பதான் பிரின்சிபல் சொன்னாரு, எஸ், திஸ் இஸ் தி சிச்சுவேஷன் வேர் வி நீட் டு கிவ் அ பிளேஸ்மெண்ட் ட்ரைனிங் டு தெம். அவங்களுக்கு புரிஞ்சிருச்சு அவங்களுக்கு ஆப்டிடியூட் தெரியாதுன்னு. இப்போ நம்ம வந்து ஆப்டிடியூட் ட்ரைனிங் செஷன்ஸை நம்ம ரெடி பண்ணலாம். Like every student will concentrate because he understood he do not know the aptitude. That's actually the success point where we got learned. But initially on the frightened no. But then only I came to know that like a lot of things and emotional intelligence at workplace will gives us a lot of learnings and progressions. So that is what even I implemented to you to have that resume buildings. Yes. So let me share my screen. We will be looking on SWOT. So that's most need session. Okay. One second. Already I've shared it. Okay, let me stop share and do it again. I do not know where the problem is. Just let me do another time. Yeah, it's loading. Yeah, it's getting shared now. All right.
So before going into the resume, right? Resume building is, it's all over the part. Like ஒரு இடத்துல மட்டும் நம்ம playing with the kid. Can you please? Yeah, muted him. All right. So resume building is ஒரு கடல் மாதிரிங்க. First வந்து you have to analyze yourself, that where your stance. உங்களோட ஸ்டாண்ட் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் you should try to progress your planning, and you have to implement all your planning, and you have to proceed it. ஸோ இதுதான் வந்து ஒரு டோட்டலா ஒரு ரெஸ்யூம் பில்டிங் கான்டென்ட் குள்ள நம்ம கொண்டு வர போறது. இதுல பாத்தீங்கன்னா we have like எப்படி சொல்றதுன்னா நிறைய விதமான ரெஸ்யூம் இன்புட்ஸ் இருக்கும். ஒன்னு வந்து லைக் SWOT analysis. First you have to do your SWOT analysis. Then based on the SWOT analysis, your things, and you have to progress. And also meanwhile we will be adding certain essence like award winning resumes and Canva resume, video resume, and lot of things will be added essence towards the award winning resume. Award winning resume na, it is not gonna be like every time ஒரு உலகத்திலேயே ஒரு பெஸ்ட் ரெsumeன்னு சொல்ல முடியாது. தட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி மென்ட் ஃபார் an award winning resume. இந்த அவார்ட் வின்னிங் ரெsumeவை புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக உங்களுக்கு ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்றேன். ஓகே, நீங்க மணிரத்னம் டைரக்டர் மணிரத்னம் சாரோட ஃபிலிம்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது ஈஸியா புரியும். அவரோட ஃபிலிம்ல பாத்தீங்கன்னா நிறைய சென்டென்ஸ் பேசவே மாட்டாங்க. மியூசிக்ஸ்லயே போயிடும், மியூசிக்ல போயிடும், ஆக்ஷன்ல போயிடும், ஃபேஸ் ரியாக்ஷன்ல போயிடும். Simple example, we can take a film called Thalapathy, not Vijay. It's a Thalapathy Rajini movie. Okay, and the Thalapathy movie la அவரோட பேர் என்ன, மம்முட்டி, right? மம்முட்டி and Rajinikanth will have a conversation. அந்த film ஃபுல்லாவே கான்வர்சேஷன்ஸ் எப்படி இருக்கும்னா ஒரு சின்ன டைலாக் மாதிரி தான் இருக்கும். யாரு, தேவா, நண்பர், உயிர், நீதா. ஸோ இந்த மாதிரி வேர்ட்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியா இருக்கும் இந்த மணிரத்னம் சாரோட ஃபிலிம்ல. அந்த மாதிரி உங்க ரெsume இருக்கக்கூடாது. ஓகே, பிகாஸ் த ரெsume ஷுட் சும்மா ஒரு இன்பிளான் ட்ரைனிங் அப்படின்னு மட்டும் இருக்கக்கூடாது. இட் ஹாஸ் டு பி வெரி கிளியர் வாட் அண்ட் வாட் கம்பெனி அண்ட் விச் டேட் அண்ட் விச் திங்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரி an effective verbal communication or an effective verbal printed resume is meant to be an award winning resume. Okay, that's what we trying to say in the unique word. Namma resume vandu it should be an award winning resume when it showcased to in front of the HR managers. So that's what exactly we meant here as a award winning resume. All right, so let me come into the SWOT analysis. So இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் ஆல்ரெடி, பட் இருந்தாலும் இட்ஸ் மை டியூட்டி டு கன்வே வாட் எக்ஸாக்ட்லி தி SWOT says, right? SWOT is abbreviated as, ஓகே, எனக்கு ஒரு டவுட். ஓகே, நம்ம அப்ரிவேஷன் நிறைய இடத்துல படிச்சிருப்போம். இப்போ விஐபியோட அப்ரிவேஷன் என்னன்னா வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஃபார் லைக் திஸ் மெனி இந்த மாதிரி இதெல்லாம் இருக்கும். பட் அந்த விஐபியை என்னன்னு சொல்லுவோம்? பெரிய வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனை ஷார்ட்டா we call it as a VIP. ஓகே, அந்த ஷார்ட்டா விஐபின்னு சொல்றதுக்கு ஒரு vocabulary word இருக்கு. Do you know that vocabulary word? What is that? Here the SWOT is also there. SWOT 2 அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் தான். பட் அந்த ஷார்ட் ஃபார்ம் வேர்டை நம்ம ஒரு சின்ன vocabulary சொல்லுவோம். Do you aware of using that short form? ஷார்ட் ஃபார்மை தவிர வேற ஏதாவது vocabulary எதுக்கு தெரியுமா உங்களுக்கு? அதாவது நம்ம அப்ரிவியேஷன்னா அதை பிரிச்சு எழுதுறோம். வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன், விஐபில இருந்து வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் எழுதுவோம். இதே வந்து நான் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பர்சன் கொடுத்துட்டு ஷார்ட் ஃபார்மா எழுதுங்கன்னு சொல்றதுக்கு பதிலா there is a vocabulary which can suits exactly to the that short form. Let me check, there is a chat box. Exactly, Aruneshwaran, I thought of saying this one to everyone.
பிகாஸ் என்னன்னா யூ ஆர் பர்ஃபெக்ட் அருணேஸ்வர். நேம் ஓகே, அக்ரனம்னு சொல்லுவாங்க. சில இடத்துல வெக்காபுலரிஸ் பில்ட் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு அந்த வெக்காபுலரி என்னன்னு தெரியாது. ஓகே, we may not exposed to that particular vocabulary and we will try to fumble our thoughts. அதனால என்னன்னா வெக்காபுலரிஸ் நிறைய தெரிஞ்சுக்கணும்னு சொல்றதுக்கான காரணம் வந்து அதுதான். பிகாஸ் லைக் a normal English, okay, and a high how we say, and high language English will be a little bit different. If you read the article in a normal website or something, it will be very easy to read and very easy to understand with a less vocabularies. Okay, a simple and general vocabularies. But when you go and visit or when you see the Hindu newspaper, you will find a lot of vocabularies there. Even sometimes if I found the word, if I do not know, then I'll be searching over my dictionary or a website to get to know all these things. இப்போ திடீர்னு சோம்னாம்பிலிஸ்ட் அப்படின்ட்டாங்க. ஐயூஎஸ் சோம்னாம்பிலிஸ்ட் அப்படின்னு கேட்கும்போது நான் எஸ் சொல்றதா நோ சொல்றதா, இது என்னடா கேள்வி, இது என்னடா வேர்டு, புரியாம நிறைய இடத்துல ஐ காட் ஸ்ட்ரக் அண்ட் கன்ஃபியூஸ்ட். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த ஸ்டாண்ட் ஆஃப் 50% ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட் வேர் தே கோ ஃபார் அன் இன்டர்வியூ, ரைட்? ஸோ அதனால என்னன்னா இந்த மாதிரி வெக்காபுலரிஸ் வந்து நீங்க கண்டிப்பா வந்து எக்ஸ்போஸ் ஆகணும். பிஃபோர் யூ கெட்டிங் இன் டு தி இன்டர்வியூ யூ ஹாவ் டு பி எக்ஸ்போஸ். த பெஸ்ட் வே டு இன்க்ரீஸ் யுவர் வெக்காபுலரி, டோன்ட் ரீட் டூ மச் ஆஃப் திங்ஸ் இன் அ ஒன் டே. Just watch wherever you find the time or wherever you find the paper, Hindu paper at Bajji Bonda cover. Okay, அப்போ இருந்தா கூட okay. But try to take that paper and at least read one article in Hindu. You will find different vocabularies and have the same meaning which the optional name can be added. Okay, so இந்த SWOT அப்படின்னு சொல்றது வந்து acronym. Okay, இதோட abbreviation என்னன்னா S stands for strength and W stands for weakness and O for opportunities and T for threat. ஓகே, இதையும் சும்மா விட்டாங்களா? இல்ல, நிறைய மெத்தட் ப்ரப்போஸ் பண்ணிட்டே இருந்தாங்க. சில பேர் வந்து ஸ்வாக் அப்படிம்பாங்க, SWOC அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ஸோ ஸ்வாக், ஸ்வாட் இது எல்லாமே ஒண்ணுதாங்க. ஓகே, எவ்ரி திங் இஸ் சேம். தி சேஞ்ச் ஆஃப் வெக்காபுலரி இன்டு ஸ்வாக். ஏன் ஸ்வாக்னு சொல்றாங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த், வீக்னஸ், ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் பாக்குறதுக்கு நல்லா இருக்கு. ஓகே, but if you see the last letter T, okay, T stands for threat. த்ரெட்னா அது நம்மள ஒரு பயத்தை உருவாக்குது, ஒரு பிரச்சனை, அந்த வேர்டு நல்லா இல்ல, பாக்குறவங்க எல்லாம் பயமா நினைச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு அவங்க பாக்குறவங்க இன்னும் நல்லா அதை வந்து ஒரு பெஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணுங்கிறதுக்காக தி ஸ்வாட் இஸ் ஸ்லைட்லி சேஞ்ச் இன்டு ஸ்வாக், SWOC. தட் C ஸ்டாண்ட்ஸ் ஃபார் அ சேலஞ்சஸ். ஓகே, த்ரெட், சேலஞ்சஸ் எல்லாமே ஒண்ணுதான். நம்ம எப்படி சொல்றதுன்னா see your problem as opportunities சொல்ற மாதிரி see your threats as a challenges அப்படிங்கறதுக்காக இப்போ ரீசெண்டா இருக்கிற எல்லா இடத்துலயும் ஸ்வாக்னு இருக்கும். பட் டோன்ட் கெட் கன்ஃபியூஸ்ட், போத் ஆர் சேம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் MBAல எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா பிசினஸ் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் படிக்கிறவங்க ஸ்வாக்னு சொல்லுவாங்க, சில பேர் ஸ்வாட்னு சொல்லுவாங்க. பட் ஆல் ஆர் இன் அ சிம்பிளர் வே. ஓகே, இட் இஸ் ரியலி ரெக்வயர்ட் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் யுவர் செல்ஃப். ஓகே, தட் இஸ் தன்னிலை அறிவது. அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியங்க எல்லா இடத்துலயும். இது வந்து ஒரு ஸ்டூடெண்ட் தான் கிடையாது, இன்க்ளூடிங் மை செல்ஃப், இன்க்ளூடிங் தி இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள், சிஇஓ, டாப் சிஇஓ, நீங்க ஸ்டீவ் ஜாப்ஸ் எடுத்தாலும் சரி, ஃபேஸ்புக் இவரோட எடுத்தாலும் சரி, எவ்ரி ஒன் ஆஃப் தெம் வில் டூ தேர் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் ஆர் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் அட் ஃப்ரீக்வென்ட்லி. ஒரு ஜாபை ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்வாட்டை பார்ப்பாங்க, ஒரு சிஸ்டம் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது இந்த ஸ்வாட்டை பார்ப்பாங்க, ஒரு கம்பெனி ஸ்டார்ட் பண்ணும்போதும் இந்த ஸ்வாட்டை பார்ப்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் வெரி மச் ரெக்வயர்ட் in all diversified areas with the SWOT analysis or SWOT analysis. Yes, that is also here the student part. No, you are getting ready for your jobs and placement interview, where SWOT is one of the most important quality that you should have. Okay, so SWOT, as we mentioned, இதே உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்குமே, இங்கேயே ஒரு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம், strength, weakness, opportunity, challenges in a new form. அப்போ உங்களோட ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உங்களோட வீக்னஸ் என்ன, உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் என்ன, உங்களோட த்ரெட் என்ன அப்படிங்கிறது தான் ஆக்சுவல் ஸ்பாட். இது வந்து ஒரு பிசினஸ் பிரின்சிபல். எப்படி சொல்றதுன்னா ஒரு குவாலிட்டி மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டமோட ஒன் ஆஃப் தி பிரின்சிபல். ஓகே, ஸோ இதை வந்து ஒரு அஃபீஷியலா வந்து when we learn about the definition, it is a technique which we use to evaluate our strength, weakness, opportunities and challenges
in any business or an organization or a product or a process or a method, right? இன்னும் சிம்பிளா சொல்ல போனா கூட we sometimes go and purchase a vehicle. அதோட வெஹிக்கிளோட ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பைக் வாங்கணும்னு முடிவு பண்ணிட்டோம் வைங்க. What we will do, we will look all these advantages of a vehicle. என்ன கலர்ல இருக்கு, எவ்வளோ ஹார்ஸ் பவர் இருக்கு, எவ்வளோ ஃபாஸ்ட் போகும், எவ்வளோ டார்க் வரும், என்னென்ன அக்சசரிஸ் இருக்கு, பட் மைலேஜ் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். அப்போ ஒரு ரிவ்யூ சொல்றேன்னு வைங்க. இஃப் வி ரிவ்யூ அ பைக் ஆர் வி சஜஸ்ட் a word of mouth to our friends for getting a bike, we definitely do this strength. Okay, so initially pulsar vandadu, right? Pulsar vehicle வந்து 2003 or 4, not 3 to 5 குள்ள தான் pulsar came into the market. Not 3, 2002ல definitely மேல்னு சொல்லி ஒரு வண்டி விட்டாங்க without a doom. I was like 11th standard something. I was just looking on the vehicle. Definitely மேல்னு சொல்லி அந்த வண்டியை விட்டாங்க. பட் அது வரும்போது பாத்தீங்கன்னா நிறைய வீக்னஸ் வாஸ் டெலிவர்ட் இன் டு த வெஹிக்கிள். அதே மாதிரி த்ரெட்டும் இருந்தது. லாட் ஆஃப் த்ரெட்ஸ் ஆர் தேர், லாட் ஆஃப் ஆக்சிடென்ட்ஸ் ஆர் ஹேப்பனிங் பிகாஸ் ஆஃப் தி பஜாஜ் பல்சர். ஓகே, அந்த மாதிரி எல்லாம் கொண்டு வந்தாங்க. பட் அதை வந்து அந்த ஸ்பாட் அனாலிசிஸை பல்சர் எடுத்து அதுக்கப்புறம் அந்த வேர்ட் ஆஃப் மவுத் எல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாங்க. ரைட், ஆஃப்டர் 2005 தி பல்சர் வென்ட் டு தி டாப் நாச் பிராண்ட். அப் டு 2000 எப்படி சொல்றதுன்னா இந்த ஹையர் இன்ஜின்ஸ் வர வரைக்கும் பல்சர் வாஸ் ஆன் டாப். Then the trend was changed to Bullet and like lot of Royal Enfield அந்த branded of vehicles வந்து இப்போ ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதுக்கப்புறம் R15 Yamaha இந்த மாதிரி ranges of vehicle, higher end vehicles வர ஆரம்பிச்சது. But initially the market was took by the Bajaj Pulsar because of the SWOT analysis what they have made. Right? This is one example to understand how SWOT changed the business perspective. Okay, and also it is very important for the students to understand and try to develop and plan themselves to have a better jobs and better opportunities. Alright, ஸோ இது நம்மளே பண்ணுவோம், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இப்போ இந்த ஸ்பாட்ல வந்து எப்படி வேணாலும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். ஓகே, நம்மளை பத்தி நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னு வர்ற டைம்ல நீங்க கண்டிப்பா இந்த ஸ்பாட்டை வந்து கம்ப்ளீட்டா அனாலிசிஸ் எடுக்கணும். பிகாஸ் இட் இஸ் அன் இண்டிவிஜுவல் அனாலிசிஸ். இட் இஸ் நாட் ரெக்வயர்ட் டு ஷோ இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் எனி ஒன். உங்களோட ஸ்வாட்டை எடுத்துட்டு போய் உங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு காமிக்கணும்னு எந்த அவசியம் கிடையாது. உங்களோட பாஸ்க்கு காமிக்கணும்னு எதுவும் கிடையாது. இஃப் யூ டூ a personal SWOT. But in case of office, okay, in case of work environment, you must show all these SWOT to your managers, right? Your managers. அது வந்து கம்பெனி பெர்ஸ்பெக்டிவாகவும் பார்க்கலாம், இண்டிவிஜுவல் பெர்ஸ்பெக்டிவாகவும் பார்க்கலாம். So let me take, if it's a company perspective, if I'm going to set up a new business or set up a new office, what are all the strength inside the office and how is the manpower? அந்த ஸ்ட்ரென்த்னா எல்லா ஆங்கிள்லையும் பார்க்கணும். இட் இஸ் நாட் ஒன்லி ஒன். ஒரு ஃபினான்ஷியல் கன்ஸ்ட்ரைன் பார்க்கணும், நம்பர் ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பார்க்கணும், தி குவாலிட்டி ஆஃப் எம்ப்ளாயீஸ் பார்க்கணும், அண்ட் தி ரா மெட்டீரியல் பர்ச்சேசஸ் பார்க்கணும், தென் சர்வீஸ் பீப்புள் பார்க்கணும், மெயின்டெனன்ஸ் பார்க்கணும். இந்த மாதிரி A to Z into 360 டிகிரி, எல்லா டிகிரிலையும் இந்த 4 விஷயத்த பார்க்கணும். ஓகே, இது வந்து கம்பெனியில் பண்ணுவாங்க. பட் as an individual we also have to look at it at 360 degree of us. So we will be giving certain parameters at the end of the class. Okay, உங்களுக்கு வந்து ஒரு SWOT அனாலிசிஸ்க்காக நான் வந்து ஒரு நம்ம ரெஸ்யூம்ல இருக்க பேராமீட்டர்ஸ் தான் வரும், பெருசாலாம் ஒன்றும் வராது. ரெஸ்யூம்ல இருக்கிற பேராமீட்டர்ஸ் தான் நம்ம கொடுக்க போறோம். அந்த பேராமீட்டர்ஸ் எல்லாம் வந்து நான் உங்களுக்கு ஒரு வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல ஐ வில் பி ஷேரிங் இன் தி வாட்ஸ்அப் குரூப். ஓகே, ஸோ நீங்களும் உங்க SWOT அனாலிசிஸை நீங்க போடணும். ரைட், ஸோ ஸ்ட்ரென்த் என்ன, உங்களோட வீக்னஸ் என்ன, உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி என்ன, உங்களோட த்ரெட் என்ன. ரைட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இன் த சென்ஸ் லைக் வாட் ஆர் ஆல் தி மோஸ்ட் டிமாண்டட் மார்க்கெட் ஆர் மோஸ்ட் டிமாண்டட் ஜாப்ஸ் ஆர் மோஸ்ட் டிமாண்டட் ஸ்கில்ஸ். ரைட், இந்த ஸ்கில்ஸ் எல்லாம் இருந்தால் இவ்வளோ ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் நம்மளுக்கு இருக்கு. ஓகே, அப்போ அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸை பார்க்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நான் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அண்ட் இன்ஜினியரிங் படிக்கிறேன். I can go for a full stack development. I can go for a web development. I can go for an Android. I can go for a AR, VR, gaming, coding, Python. என்ன வேணாலும் இருக்கலாம். ரைட், அப்போ அது உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸா அப்படிங்கிறதும் நீங்க பார்க்கணும். கரெக்ட், ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இல்லாத விஷயத்த போட்டீங்கன்னு சொல்லி, இப்போ நீங்க ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கிறீங்க. ரைட், கோடிங் இஸ் இம்பார்ட்டன்ட். தட் எவ்ரி வேர்ல்ட் இஸ் ரூலிங் வித் கோடிங் ஃபார் ஆல் இன்ஜினியரிங் பிரான்ச்சஸ். ஓகே,
ஸோ இப்போ திடீர்னு போய் நான் வந்து ஜஸ்ட் கிவ் மீ a second. ஓகே, கோடிங் இஸ் சம்திங் டிஃப்ரெண்ட் பர்ஸ்பெக்டிவ். அது கண்டிப்பா ஆட்டோமேஷன்ஸ்க்கு எல்லாமே வருதுங்க. இப்ப திடீர்னு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியரிங் ஸ்டூடெண்ட் போய் ஓகே நான் வந்து என்ன சொல்றது, சோஷியல் சர்வீஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட். வென் வி டேக் நியூ திங்ஸ், நான் வந்து ஒரு ஃபோட்டோகிராஃபி கோர்ஸ் இருந்தா எனக்கு அது ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அப்படின்னு ஒரு மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர் நினைக்கிறான்னு வைங்க, அது தப்பு கிடையாது. பட் அந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வந்து கரெக்டா யூஸ் ஆகணும். அதாவது மெஷினை நான் போட்டோ எடுத்து போட்டோகிராஃபில எக்ஸல் ஆகுறேன், அந்த மெஷினை வந்து என்னோட ப்ராடக்ட் பர்ச்சேஸ்க்கு பண்றேங்கிறது வேற, தட்ஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. பட் நான் அதை பண்ணுவேன், ஆனா எனக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னு சும்மா மட்டும் சொல்லக்கூடாது. ஓகே, தட் இஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. தி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஹேஸ் டு பி வெரி கிளியர் மேனர் வாட் எவர் யூ திங்ஸ் யூ பிளானிங் டு டூ. ஸோ தட் ஷுட் கிவ்ஸ் யூ அன் ஆடட் எசன்ஸ் ஃபார் யூர் திங்ஸ். சிலதெல்லாம் சம்மந்தமே இருக்காது. நான் ஏதோ ஒரு காலேஜ்ல வந்து சிம்போசியம் நடக்கும் முன்னாடி, கோவிடுக்கு முன்னாடி. அப்புறம் ஸ்டூடெண்ட் வந்து சிஎஸ்சி சிம்போசியம்க்கு போவான், எதுக்குடா போற அப்படின்னு கேட்போம். கேட்கும்போது ஏதாவது ரீசன் சொல்லுவான்ல, சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தா என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் இருக்காங்க கூப்பிட்டாங்க, நீ போவே வேணாண்டா உட்காரு அப்படின்னு சொல்லிடும். பட் இஃப் அ ஸ்டூடெண்ட் ரைட்லி கனெக்ட், சார் இந்த மாதிரி மெஷின் லேர்னிங் அங்கே இருக்கு, ஒர்க் ஷாப் போயிட்டு இருக்கு, அதை எடுத்துட்டு வந்தா ஐ கேன் டூ அன் ஆட்டோமேஷன் வித் மிஷின். I can just have a mini project to do a machine learning with the machines. அப்படின்னு சொன்னா definitely we will send the student. So the interdisciplinary is not a matter of concern, but அந்த கரெக்டான ஆப்பர்ச்சுனிட்டியை யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, தட்ஸ் கால்ட் அ பிளானிங். ஓகே, பிளானிங். நான் இந்த ஒர்க் ஷாப்ல இவ்வளோ பண்ணணும், இந்த ஏரியால இவ்வளோ சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் வாங்கணும். இட்ஸ் கால்ட் அஸ் அ கோல் செட்டிங், ரைட்? ரைட்லி செட், there is a goal setting. So that is why your mentors is always pushing you to set your goals. ஒரு 2 ஒர்க் ஷாப்ஸ், 2 இது செமஸ்டர் வைஸ் பிளான் பண்ணுங்க, செட் இட் அண்ட் ப்ரோக்ரஸ் இட். ஸோ இது பார்க்கும்போது நீங்க ஃபைனல் இயர் வரும்போது your resume building will be awesome. You will have so many things and so many things to do. Obviously COVID made your development little bit low, but it is not the end. Okay, it is the start. As of now you still have 6 more months of time. முன்னாடி பாத்தீங்கன்னா நான் படிக்கும்போது, ஓகே, while I was doing engineering, do you know when the campus interview will come? It is not in the final year. The campus interview will start from the third year itself, because company will start planning 2 years ahead. Prior they will try to do 2 years prior, they will be planning for their company recruitment and everything. Now it's being late because of the too much of graduates who are coming out. The company have plenty of manpower, so automatically they're just getting delayed of their recruitment. But earlier it was at the third year itself, a campus drive will start taking place. Okay, but in a 6 months நம்மளுக்கு டைம் இருக்கு, அட்லீஸ்ட் ட்ரை டு ஹேவ் யுவர் ஸ்கில்ஸ். அதாவது காரணம் இல்லாத, சம்பந்தம் இல்லாத கான்டென்ட்டை உள்ள கொண்டு வரவே வேணாம். இது எதுக்கு படிச்சா தெரியாது, ஏன் படிச்சா தெரியாது. டு பி சிம்பிள் ஃபேக்ட், லைக் இன்ஜினியரிங் படிக்கிற வரைக்கும் எனக்கும் மேத் எதுக்குன்னு தெரியல. பட் வென் ஐ லேர்ன் engineering, so mathematics is the life. So everywhere we used to have a mathematics of integration, differentiation, where I can find of mathematics, Fourier transforms. I do not know whether you still know about the application of mathematics, but there are a lot of things. And electronics, கண்ணுக்கு தெரியாத ஒரு விஷயத்தை ஃபண்டமெண்டலா அனலைசிஸ் பண்றதுக்கு the distance can be calculated by the integration and differentiation. Then I started to learn, okay, mathematics is very important. ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் உங்க SWOT அனாலிசிஸ் வந்து ஓட்டம் பண்ணணும். ஐ பி கிவிங் இன் ஆல் பேராமீட்டர்ஸ். ஓகே, அந்த பேராமீட்டர்ஸை வச்சு எது உங்களோட ஸ்ட்ரென்த், எது உங்களோட வீக்னஸ், எது உங்களோட ஆப்பர்ச்சுனிட்டி, எது உங்களோட த்ரெட் அண்ட் சேலஞ்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி நீங்களும் ஒரு செல்ஃப் அனாலிசிஸ் ஆல்ரெடி ரெஸ்யூம் பண்ணிட்டீங்க. அது பண்ணாலே உங்களுக்கு அது வந்துடும். இருந்தாலும் மீன்வைல் ஐ வாண்ட் டு கிவ் யூ லைக் an exercise. Okay, how a SWOT can be carried out. All right, if you, it is very easy. You don't require any specified format. இதை வந்து ஸ்கொயர் போட்டு தான் எழுதணுமா, ரவுண்ட் போட்டு தான் எழுதணுமா, தட் இஸ் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. வி நெவர் ஸ்டாப்ஸ் யுவர் கிரியேட்டிவிட்டி. ஆல்ரைட், நீங்க ஸ்கொயர் போட்டு 4 பிரிச்சு எழுதினாலும் சரி, ரவுண்டு போட்டு 4 பிரிச்சாலும் சரி, இல்ல ரவுண்டு போட்டு பீஸா மாதிரி, லைக் இஃப் யூ
cut into triangle, it's also okay to us. The ultimate content which we required and we expected is your the parameters which you are using as a strength, weakness, opportunities, and challenges. Okay, if you just type Google as SWOT analysis, you will find n number of template, n number of format. We don't want to limit with one single format. Okay, it's all about your creativity, but the four part of the content must be available in the SWOT. Okay, ரீசெண்டா நான் வந்து ஒரு ஏஐசிடிஇ, ஆல் இந்தியா டெக்னிக்கல் கவுன்சில் ஆஃப் எஜுகேஷன், நம்ம ஏஐசிடின்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதுல ஒரு டாப் மோஸ்ட் இனோவேஷன் ஹெட் அவர் வந்து ஒரு செஷன் கொடுத்துட்டு இருந்தார். ஓகே, ஸோ அப்போ நான் என்ன பண்ணேன்னா, ஐ வாஸ் ஜஸ்ட் லிசனிங் டு த லெக்சர்ஸ் வாட் இஸ் சேயிங். நிறைய பேசிட்டே இருந்தாரு, நிறைய சொன்னாரு. ஜஸ்ட் அப்சர்விங் ஆல் தோஸ் ஃபேக்ட்ஸ். சரி, சம்திங் ஐ வுட் லைக் டு ஆஸ்க் டு ஹிம். பிகாஸ் என்னன்னா, நிறைய பண்றது அப்படின்னு நிறைய சொல்றாரு. பட் இதுக்கெல்லாம் அமௌண்ட் எங்க போறது, இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எங்க போறது, ஹவு டு ஐ மேக் இட்? ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய யோசனை வந்தது. அப்போ அட் தி எண்ட் ஆஃப் த செஷன் ஹி வாஸ் ஆஸ்கிங் எவ்ரி ஒன் ஃபார் தி குவைரி. நான் அப்போ என்ன கேட்டேன்னா, சார் எனக்கு ஒரு டவுட் சார், லைக் என்னதான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆனாலும் நிறைய மைண்ட் செட்ஸ்ல வந்து நிறைய பேர்கிட்ட இருந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வாங்க வேண்டியது இருக்கு. ஸோ எனக்கு ஒரு சின்ன கேள்வி, நான் எப்படி என்னோட, அவர் வந்து எடுத்தது என்னன்னா ஐடியா லேப்ஸ். ஐடியா லேப்ஸ்னு ஒரு செஷன் கொடுத்தாரு. ஐடியா லேப்ஸ்னா என்னன்னா, இந்த ஏஐசிடி யாருன்னு உங்களுக்கு முதல் சொல்றேங்க. ஏஐசிடிங்கிறது சும்மா ஏதோ ஒரு அண்ணா யூனிவர்சிட்டி மாதிரி ஒரு பாடி கிடையாது. அண்ணா யூனிவர்சிட்டி இஸ் நாட் அ சிம்பிள் யூனிவர்சிட்டி, யூனோ, தே ஹேவ் லாட் ஆஃப் கிரெடென்ஷியல். ஏஐசிடிங்கிறது என்னன்னா, இந்தியாவோட டோட்டல் கண்ட்ரோல் ஆஃப் எஜுகேஷன் வில் பி கைடட் பை டெம். இந்தியாவோட அத்தனை எஜுகேஷனும் அவங்க தான் கைட்லைன் கொடுக்குறாங்க, கைட் பண்றாங்க, இப்படி நடத்தணும் எஜுகேஷன், இப்படி இருக்கணும் எஜுகேஷன் சொல்லி. ஆல்ரைட். ஸோ அவங்க வந்து அந்த ஐடியா லேபுங்கிறது என்னன்னா, எல்லா ஸ்கூல்ஸ் அண்ட் காலேஜஸ்லயும் அந்த ஐடியா லேப் இருக்கணும். அப்பதான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய பண்ணுவான் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க. பட் மீ வாஸ் ஸ்டில் திங்கிங், தெர் இஸ் ஓகே, லெட் மீ டெல் யூ. அப்போ எப்படி பண்றது, இனோவேஷன் லேப் செட் பண்ணா இனோவேஷன் வந்துருமா அப்படின்னு மைண்ட்ல இருந்துட்டே இருக்கு. அப்போ நான் அவர்கிட்ட கேட்கிறேன், கடைசியா கேட்கிறேன், அவர் கொடுத்தது ஐடியா லேப் தான், யார் திட்டினாலும் பரவாயில்லன்னு ஜஸ்ட் ஆஸ்கிங் ஹிம், சார் லேப் செட் பண்ணா இனோவேஷன் ஆயிருமா சார், ஒரு லேப் செட் பண்ணா அப்படின்னு கேட்டேன். அப்போ கைண்ட்லி டெல் மீ வாட் ஷுட் ஐ டூ டு மேக் ஆல் மை கிளாஸ் ரூம்ஸ் அஸ் அ லேப். எனக்கு வந்து ஐடியா லேப்னு ஒரு லேப் செட் பண்ணா டெவலப் ஆகிறது கஷ்டம். நான் எங்கிட்ட ஒரு 100 கிளாஸ் ரூம் இருக்கு நான் இருக்க காலேஜ்ல. அந்த 100 கிளாஸ் ரூமையுமே நான் ஐடியா லேபா மாத்தணும், அதுக்கு ஒரு ஐடியா சொல்லுங்க அப்படின்னு கேட்டேன். ஐ தாட், வில் வி சே த ஆன்சர் ஆர் நாட்? பட் அவர் என்ன சொன்னாருன்னா, வாட் யூர் ஆஸ்கிங் இஸ் எக்ஸாக்ட்லி ரைட். நீ வந்து கிளாஸ், எல்லா கிளாஸையுமே ஐடியா லேபா மாத்தணும்னா நீ உன்னோட பேச்சை குறைச்சிக்கோ, ஸ்டூடெண்ட்டை நிறைய பண்ணவே, தென் எவ்ரி கிளாஸ் ரூம் வில் பிகம் அ ஐடியா லேப்ஸ். அப்போ நான் சொல்லாம, இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ், வித்தவுட் டெல்லிங் யூ ஆல் தீஸ் கைட்லைன்ஸ், இஃப் ஐ ஆஸ்க் யூ டு டூ அ ஸ்வாட், it requires just 10 minutes to you to surf internet and gather all those details than me. I'm not saying I'm best than you. You guys are great and smarter, and the present generation have a lot of efforts with them, right? பழைய காலத்து அழகு பேப்பர் பெண்ணை வச்சு எழுதியிருப்பாங்க, நீங்க சிஸ்டம், டிஜிட்டல் சிஸ்டம்ஸை வச்சு பண்றீங்க. ஸோ ஆப்வியஸ்லி யூ ஆர் ஸ்மார்ட், ரைட்? இந்த அனாலிசிஸை நீங்க தான் பண்ண போறீங்க. ஆல்ரைட், யுவர் ஸ்வாட் அனாலிசிஸ் வில் பி டன் பை யுவர் செல்ஃப். இதுக்கான கைட்லைன்ஸ்க்காகத்தான் ஐம் ஜஸ்ட் கிவிங் யூ வாட் வி ஹேவ் டு டூ, வாட் எவ்ரிதிங். And also I will link few parameters which is to be included in your SWOT analysis. Okay, அது போகவும் நீங்க நிறைய கான்டென்ட், நிறைய பேராமீட்டர்ஸ் நீங்க SWOT குள்ள கொண்டு வந்தாலும் we will be really happy. Okay, so we are just giving a guideline, minimum, maximum நீங்க என்ன வேணாலும் பண்ணிக்கலாம். ஆல்ரைட். ஸோ இதை வந்து நம்ம கொடுத்துட்டு, லைக் இதை வந்து ஒவ்வொரு கம்பெனிலையும் இதை பண்ணுவாங்க, நீங்க கம்பெனி போனாலும் இது நடக்கும். ஓகே, ஒன்லி திங் இஸ் ஆன் அண்டர்ஸ்டாண்டிங். ரெண்டு விஷயம் வாழ்க்கையில் நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க. ஒண்ணு வந்து டூயிங் திங்ஸ், ரெண்டாவது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டூயிங் திங்ஸ். ஓகே, தீஸ் ஆர் த டூ டிஃபரன்சஸ் விச் ஐ கேன் ஃபைண்ட் ஃப்ரம் லாட் ஆஃப் பீப்புள். இது வந்து எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. எனக்கும் என்னன்னா, என்னோட லீடர் வந்து என்ன கரெக்டா கைட் பண்ணாருன்னா, எனக்கு அந்த அளவுக்கு என் லீடர் மாதிரி என்னோட பிரெயினும் ஃபங்க்ஷன் ஆக ஆரம்பிக்கும்.
கரெக்ட்? திஸ் இஸ் நார்மல். என்னோட லீடர் வந்து எனக்கு ப்ராப்பரா கைட் பண்ணாம, ஓகே, ப்ராப்பரா கைட் பண்ணாம ஒன்லி மேக்கிங் மீ டு டூ த திங்ஸ், ரைட்? ஸோ தேர் மை பர்செப்ஷன் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வில் டிஃபர் ஃப்ரம் த லீடர். ஐ வில் ஆல்சோ மேக் மை திங்ஸ். ஒரு சின்ன விஷயம்தான். இன்னைக்கு போடுற விதை நாளைக்கு ஒரு மரமா நிற்கும். ஒரு டீச்சர் சொல்ற ஒரு வேர்டு வந்து நாளைக்கு ஒரு சரௌண்டிங்கை மாற்றும். கரெக்ட்? டு பி ஈஸி ஃபார் மேக்கிங் யூ அண்டர்ஸ்டாண்ட், உங்க டீச்சர்ஸ் எல்லாரும் வந்து உங்களுக்கு ஏதாவது பனிஷ்மெண்ட்ஸ் ஏதாவது கொடுத்துருப்பாங்க. கரெக்ட்? ஸ்டாண்ட் அப், கோ அவுட், கெட் அவுட் ஆஃப் மை கிளாஸ், டூ 10 times imposition, one day absent for you, ஓகே, ஐ வில் டேக் யூ டு த பிரின்சிபல் ரூம். ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்து நீங்க நிறைய பார்த்துருப்பீங்க. கரெக்ட்? ஸ்கூல்ஸ்ல நிறைய இருக்கும், காலேஜஸ்ல கம்மியா இருக்கும். குச்சி வச்சுட்டு மிரட்டுறது, இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கூல்ஸ்ல இருந்தே நம்ம நிறைய டீச்சர்ஸ் கிட்ட நம்ம பார்த்துருப்போம். அந்த டீச்சர்ஸ் எங்க இருந்து கத்திருப்பாங்க தெரியுமா? அவங்களோட டீச்சர்ஸ் கிட்ட இருந்து தான் கத்திருப்பாங்க. கரெக்ட்? ஸோ தெர் இஸ் அ லிங்கிங் பிட்வீன் ஆல் தோஸ் ரொட்டேஷன் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன்ஸ் விச் வில் ஹேப்பன், ரைட்? ஸோ அதனால என்னன்னா, ரெண்டு விஷயம் நான் சொன்னது வந்து, ஒன்று வந்து டூயிங் திங்ஸ் அண்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் அண்ட் டூயிங் திங்ஸ். ஓகே, ஸோ இந்த ரெண்டு விஷயத்துல ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் டு தி செகண்ட் ஒன், understand and do the things, or else whatever you do, you will not be smart. Whatever you do, that will be waste. Okay, whatever you do, that will not your success. So in the SWOT analysis, எதுக்குன்னு புரிய வைக்கிறதுக்கு தான் I have called you for a meeting and I'm talking to you. The SWOT புரிஞ்சிருச்சுன்னா, then you can do the things by your own. Then you will be understanding why should I use my SWOT and utilizing that, right? So that's obviously required. And today's assignment will be your SWOT analysis. Take a couple of days of time, and meanwhile at the evening or by tonight I'll be sharing the parameters which can be included in the SWOT analysis, and also you can add up if I missed out anything. Okay, there is a question in chat box from Darshan. Sir, is self introspection and SWOT analysis are same, where we analyze our strength and weakness? Okay, so the first reason for making your strength, understanding your strength and weakness, it's for your personal development. Okay, I'm talking about the personal attributes. If you find weakness in yourself and strength in yourself, you don't want to expose it to anyone else. Even in the company interview, if you have a weakness as a short temper, right, you don't say that word, I'm a short temper, to him. Do not share your weakness or show your weakness in front of anyone. Then that will be the point of rejection. Okay, so this SWOT analysis or self introspection or self inspection, whatever we say, right, என்னதான் இருந்துட்டு போகட்டும், இந்த self analysis is meant for the personal development and personality development, right? இதை வந்து நீங்க வெளிக்கொண்டு வந்து இன்னொருத்தருக்கு சொல்லணும்னு அவசியம் கிடையாது, எனக்கு நீங்க சொல்லணும்னே அவசியம் கிடையாது, பட் for your development it is must. Just calling me, wait, sorry, I have lost the connection. And it is not required to show to me also. This is for your development, to forget the reason of எப்படி சொல்லுதுன்னா, சில பேர் வந்து ரொம்ப ஷிவர் ஆயிட்டே இருப்பாங்க புதுசா. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் we can take an introvert. ஓகே, ஒரு இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கிறவங்க வந்து திடீர்னு ஒரு புது பீப்புளோ ஸ்ட்ரேஞ்சரையோ பார்த்தாங்கன்னா அவங்களால பேச முடியாது, பேசவும் மாட்டாங்க. அது வந்து அவங்களோட குறை கிடையாது, இட்ஸ் நாட் குறையெல்லாம் கிடையாது. ஆனா அந்த இன்ட்ரோவர்ட்டையே நம்ம வந்து அவங்க முன்னாடி ஷிவர் ஆகாம அவங்கள நார்மலா கம்ஃபர்டபுள் ஆகணும்னு நம்ம நினைச்சா, we should make the introvert to read about him at least 1 or 2 days prior. அப்ப நம்ம கொடுத்துட்டா அவங்கள பத்தின டீடைல்ஸ் எனக்கு தெரியும் அப்படிங்கிற ஒரு மைண்ட் செட் அந்த இன்ட்ரோவர்ட் கிட்ட இருக்கும். கரெக்ட்? அந்த இன்ட்ரோவர்ட் வந்து அதுக்கப்புறம் ஸ்ட்ரேஞ்சரா ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்க ப்ராப்ளம் வந்து இன்ட்ரோவர்ட்டா இருக்கிறது கிடையாது. ஸோ இன்ட்ரோவர்ட் இஸ் ஷிவரிங் ஆர் ஹெசிடேட்டிங் டு டாக் டு த ஸ்ட்ரேஞ்சர். அந்த ஸ்ட்ரேஞ்சர் கூட பேசுறது தான் ப்ராப்ளம், ரைட்? நான் வந்து இன்ட்ரோவர்ட், நான் வந்து ஷிவர் ஆவேன், பேச மாட்டேன் உங்க கூட எல்லாம், சும்மா சும்மா இந்த கூட்டத்துல கூப்பிடாதீங்க அப்படின்னு எல்லாம் சொல்ல முடியாது. ஸோ வேர் வி ஹாவ் டு யூஸ் அ டிஃபரண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜி டு
get out of our weakness and to show it is a smartness in front of anyone. So that is really a SWOT analysis. Is it clear, Darshan? பட் நான் நிறைய இடத்துல பார்த்துட்டேன். வாட் இஸ் யர் வீக்னஸ் அப்படின்னு கேட்டா, ஐ எம் வெரி ஷார்ட் டெம்பர் சார், ஐ ஆல்வேஸ் ஸ்பெண்ட் லாட் ஆஃப் மணி சார். There are a lot of best answers where you can find it out in the internet, and also sometimes if you think, you will also do a best answer for them. I have read one smart answer in the internet, like when a company HR is asking you what is your weakness, I'm a hard worker sir, sometimes it goes in a weakness, because I always put a lot of efforts to my work, and I'll spend most of the time my time in the office. So where it is one of my weakness to spend much of my time with the family. That's exactly my weakness sir. அப்படின்னு சொல்லுங்க. ஓ, கிடைச்சிட்டாண்டா நம்மளுக்கு ஒருத்தன் கம்பெனியில நிறைய நேரம் ஒர்க் பண்ணுவான், we can expect a lot of works from him. So that's an intelligence, that's the way of intelligence. இது வந்து ஒரு ஆன்சர்ல வராது. We should learn like a lot of experience of peoples. We would network with a lot of peoples. எல்லாரும் லிங்க்டின் அக்கௌண்ட் வச்சிருப்பீங்கல்ல, லிங்க்டின் அக்கௌண்ட், kindly try to network with a lot of HRs and professionals and staffing services. Like they will be sharing a lot of information on the smartness, where you can find it out and you can learn every day by using it. I do not know, I have shared a math recently. One of the math professor shared one picture in the Instagram. Okay. So that was really inspiring my math and to math teachers also to learn a math like that. I'll be sharing after this class. Okay. So now the end assignment for you. Okay. You have to prepare a SWOT analysis of yourself. Inga SWOT pannalum seri, SWOT pannalum seri. Okay. That is not a problem of mine. So the ultimate intention is to understand your weakness and things. Okay. இது வந்து செல்ஃப் ரியலைசேஷன். இந்த இடத்துல ஸ்மார்ட்னஸை யூஸ் பண்ண வேண்டாம். ஓகே. கம்பெனி ஹெச்ஆர் கிட்ட யூஸ் பண்ற மாதிரி ஸ்மார்ட்னஸை நீங்க யூஸ் பண்ண வேண்டாம். டு பி வெரி கிளியர், லிஸ்ட் அவுட் ஆல் யுவர் ஸ்ட்ரென்த், லிஸ்ட் அவுட் ஆல் யுவர் வீக்னஸ், லிஸ்ட் அவுட் ஆல் யுவர் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், லிஸ்ட் அவுட் ஆல் யுவர் த்ரெட்ஸ் ஆர் சேலஞ்சஸ், எவ்ரிதிங். டு பி வெரி ஃப்ராங்க். ஓகே. அதை வந்து நீங்க எனக்கு கொடுக்கும்போது அதுல கொஞ்சம் 1-2 கம்மி பண்ணி கொடுத்தாலும் ஓகே. அண்ட் ஆல்சோ இஃப் யூ ஷேர் எனி டாக்குமெண்ட் வித் மீ, okay, if you share any document with me, I will never share to any other teachers, or I'll never share in the public. All right. Even while you posting your video resume, I just cropped those links and I've shared just the submission list itself. I'm not sharing all those your privacy and things. Okay. So you can how we say, you can assure, like I can assure that you can trust me. I will never share all those details unto me. So better to have a better SWOT, and you can try to find out where you want to develop actually. Okay. It's a mindset. It's a mindset. And also like in a one fine night, you cannot change everything. That's very true. Minimum 21 days it's required to do any kind of practice. அது ஒரு நாள்ல மாற்ற முடியாது எந்த பழக்கத்தையும். ஓகே. ஸோ டோன்ட் திங்க் தட் லைக் ஃபிலிம்ல அண்ணாமலை பார்த்த மாதிரி நைட் தூங்கி எந்திரிச்சா காலையில பிசினஸ் மேன் எல்லாம் நல்லா நினைக்க வேணாம். Like, but we will reach it once. We will put our efforts and hard work, and we will try to have that one. So this will be your assignment. Okay. இந்த அசைன்மெண்ட்ஸ் எப்படின்னா, நீங்க SWOT அனாலிசிஸ் ஒரு பேப்பர்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்க போதும். Then scan it and I'll be sharing the uploading link where you can do it out. So do it on your own. Do not think for your students or friends, like they will be sharing the format, they will be giving the input. Don't think like that. Just Google it. You will find a number of templates for SWOT analysis. All right. So if any more queries, like, do I want to address any more queries? If anything, please let me know in the chat box. ஒவ்வொரு வாரமும் ஏன் சார் பேசி பேசி போர் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா, then I'll call Geeta in the next week or by day after tomorrow. Then Geeta will deliver a content. Yes, Darshan. I forgot actually. Darshan, இந்த காலேஜ் குவாலிஃபிகேஷன் நீங்க எந்த இடத்துல பார்த்தீங்க? எனக்கு ஃபர்ஸ்ட் டவுட் ஒன்று வந்தது. ஏன்னா இனிஷியல் டைம்ல எனக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் வந்தது. Because when I search SNS engineering, I couldn't find at a lot of portals. அப்புறம் தான் எனக்கு தெரிய ஆரம்பிச்சது, அந்த எஸ்என்எஸ் earlier ஸ்டேஜ்ல அண்ணா யூனிவர்சிட்டி எப்படி வச்சிருந்தாங்கன்னா,
எஸ்என்எஸ்ன்னு வைக்காம எஸ் டாட் என் டாட் எஸ்ன்னு வச்சிருந்தாங்க. சில இடத்துல எஸ் ஸ்பேஸ் என் ஸ்பேஸ் எஸ்ன்னு இருந்தது. ஓகே, இந்த மூணு டெர்மினாலஜியை நீங்க யூஸ் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி இட் வில் பி அவைலபிள். நானும் அதுதான் நினைச்சேன் இனிஷியல்ல. பட் ஐ டூ ஃபேஸ் தி சேம் ப்ராப்ளம். Like when I search, I can easily find SNS College of Technology, but I'm not able to find SNS College of Engineering. Then I came to know, like S space N space S ன்னு கொடுத்தா வருது. அப்படி இல்லைன்னா S டாட் N டாட் S ன்னு கொடுத்து பாருங்க வரும். அந்த ஸ்பேசிங் வந்து பழைய டேட்டா பேஸை யூஸ் பண்றாங்க. But presently, I'm not facing such an issue with any other things. But these kind of portals will be using their old databases and they will be utilized. Sorry, I've lost again with the internet. And I do not know, these people always calls me when I deliver a course. In Monster India, our college is not there, sir. I tried all. Okay, let me give a time to work it out, Darshan. Just give me another 15 to 20 minutes where I can register as a student in Monster India. I'll be solving your problems. Don't worry, chill. A lot of things are there, a lot of portals are there, but I don't find other portals have these problems because I had a chance to see Indeed. One student shared an Indeed where it's available, and one more from Glassdoor's Interchala. All right, I'll just surf and let you know, Darshan. So now it's clear. I can find that, I can understand in Monster India where our SNS is not listed. And also, if not listed, then it is my duty to inform them to add our college also. Okay. So thanks for letting me know about the institution recognition on the Monster India page. All right. So any more questions? Shall we go wind off the class? Like I don't want to bore you more than 45 minutes, that too in an online. Correct? All right. If no more queries, then thank you so much. We will be meeting again on Thursday. So I'll just ask Geeta to present on Thursday. Like back to back, we will try to have the discussion. If you get bored at my voice at every day, okay, definitely that will be there. ஒரே மாதிரி படத்தை எத்தனை நாளைக்கு தான் பார்க்கிறது ஒரே படத்தை. That will be so bored. And also, please let me know like what is the real exact. If you want any kind of guest performance, then I can invite some more people. Or if you want any HR to have a discussion with you instead of my class, then I'll arrange. The request can be from your side. Okay, I'm very open in the group that I'm just enabled everyone to chat on the group. So I request suggestions from student side also. I'm not alone a boss. Okay, you guys are the boss of your class. So let me suggest, sir, bring one HR or bring one things. But if not CTS, then I can take another good HR. Okay, the reputation HR, then definitely we will take it out. So likewise, you to suggest what kind of things you want. பிகாஸ் இன்னமே என்ன கிளாரிட்டி வேணும், எப்படி இருந்தா நல்லா இருக்கும், இந்த மாதிரி ஒன்று பண்ணீங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் சார், எங்களுக்கு நிறைய விஷயம் கத்துக்க முடியும். ஸோ டைரக்ட்லி சஜஸ்ட், டோன்ட் வெரி ஆன் இட், ரைட்? We are there to help you, we are there to support you. All right, so let me ask the same question in the WhatsApp group. Kindly drop your suggestions. How can we take a forward of the personal psychology? Definitely we will try to take. நான் ஒரு கிளாஸை ஸ்கிப் பண்றதுனால ஏதாவது ஆக போகுதா என்ன? Nothing going to change, right? So we can even skip our regular class, then we can bring out the experienced people from outside if you think so. And we can bring out like a lot of people are there, a lot of people are there, and a lot of professionals are there, and friends and alumni, and so many people are there with a good reputations in industry. If you want, we will bring out. But one kind suggestion is, you guys have to propose that. சார் இந்த மாதிரி பண்ணலாம், நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் நான் பண்ணுவேன். Because I cannot feed you everything like a spoon to you like your mama did it. Okay, you are adult now, so you have to come forward. Okay. Okay, see you then. There is no more questions and we'll be winding off. I think again a chat. Okay, Balaji is asking, oh, there are few chats came. Maximum qualifications we want to give, whether 12th or BE.
You're just saying BE CSE passing out in 2023. Don't give us a 12th as a graduate. Okay, just give BE passing out on this particular year. That's enough. And sir, in LinkedIn, there is no logo in SNS engineering and SNS technology page. Oh, is it so? I found I'm a regular user in LinkedIn. Logos in the SNS engineering page. Let me check, Balaji. Definitely, I'll check. But I can find LinkedIn have a எப்படி சொல்றதுன்னா அது ஒரு அஃபீஷியல் பேஜ் மாதிரி தான் வச்சிருப்பாங்க. எஸ்என்எஸ் காலேஜ் ஆஃப் இன்ஜினியரிங் இருக்கும். அதுல நாம போய் ஃபாலோ பண்ணிட்டா யூ கேன் ஃபைண்ட் அவுட் ஆல் தி மெம்பர்ஸ் ஆஃப் எஸ்என்எஸ் இன்ஸ்டிடியூஷன் அண்ட் ஆல்சோ த இன்ஸ்டிடியூஷன் போஸ்ட் எனிதிங் we can able to view it as like Facebook page. But even let me check it once before what you're trying to say I have to do. The most important thing I forgot, he got it. Krishna Prasad found it. Attendance. Let me share the attendance, Krishna Prasad. Thanks for reminding, Krishna Prasad. Sometimes in afternoon time, like it's taking a lot of delay in handling the Microsoft Teams. But even for a small group of class, it is not a problem. At every time, I can just go it in a single click. I can find it out. But when I add more than 100 students in MS Teams, then automatically my system is getting down. So regarding the college, all right. Okay, so SNS institution page only have the logo from Balaji. Let me look at it, Balaji, and I'll be replying in the group. Okay, sure. I'll be solving all your queries. So the attendance link is posted in the chat box. I request every one of you to kindly give your attendance, and also please inform your friends like why can't we utilize the session to be a best part than the regular class. Okay, we will always have an upliftment. Someone have to come and do it to us, right? Something. I'm not saying I'm an excellent, but we can make it all those surroundings and environment for making our class to be best for progressing into an interview. Okay, with this note, thank you so much. I'm signing off. Bye bye.